how do you say Monday in Italian? The word Monday in Italian is lunedì. Lunedì. Oggi è lunedì. Oggi è lunedì. Today is Monday. Lunedì vado al lavoro. Lunedì vado al lavoro. I go to work on Monday. Ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì. See you Monday. So lunedì means Monday, and it comes from the word luna, luna, which means moon. So it literally means moon day, which is the same as English. And you'll also notice that days of the week, like lunedì, don't have a capital letter unless they're at the start of a sentence. So in English we say a capital M for Monday. In Italian it's a lowercase l for lunedì. Lunedì comincia la settimana. Lunedì comincia la settimana. Monday starts the week. Lunedì ho un appuntamento. Lunedì ho un appuntamento. I have an appointment on Monday. Non mi piace il lunedì. Non mi piace il lunedì. I don't like Monday. So if you want to say Monday in Italian, you can say lunedì. And if you want to learn to speak Italian, you can get my course 3-Minute Italian at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Grazie.